Good afternoon all. Today we are going to solve next example. Of trigonometric function, nth derivative of trigonometric function. Here is the next example. If y is equal to sin 2x into sin 3x into cos 4x, then find yn. Given function y is equal to sin 2x into sin 3x into cos 4x. So कोणतेही तुम्ही दोन ग्रुप करू शकताय, either sin 2x into sin 3x, or you can consider that sin 3x into cos 4x. Which one you are going to consider? Y is equal to आवाज येतोय का माझा? Yes, madam. Yes. Sin A into sin B, or consider sin A into cos B. Which one is one will easy? You can consider that. Just I am taking that sin A into sin B. So here half into. Please tell me that sin A into sin B. Cos A minus B. Cos of A minus B. Minus cos of A plus B. Cos of A plus B. Into cos 4x. So as we have A is equal to 2x, B is equal to 3x. So here we are getting that function as half into, in bracket, cos of 2x minus 4x. It is, 2x minus 3x. 2x minus 3x. It is minus x. Minus cos of A plus B. Cos of A, that is 2x plus 3x, that is cos 5x into cos 4x. Okay. Half into cos of minus x is nothing but cos x minus cos 5x into cos 4x. Okay, multiplying these two, we get half in bracket cos x into cos 4x minus cos 5x into cos 4x. Again, we can apply the formula of cos A into cos B. Just tell me that. Half in bracket cos x, cos A into cos B. Half into cos A into cos B. Just tell me that formula. Cos A into cos B. Cos A plus B. Cos 5x. Cos A plus B, that is cos 5x. Plus Cos A minus sin A. Sin. plus sin cos A कुठून येतो याच्यामध्ये cos मध्ये? Cos minus 3x. Cos A into cos B, that is cos A plus B plus cos A minus B. A is x, B is 4x. X minus 4x minus 3x. So it will be plus cos 4x, cos 3x. Okay, next
minus half into, in same way we get cos of 9x plus cos x. By taking 1 by 2 as a common term, so 1 by 2 into 1 by 2, it becomes 1 by 4. In bracket, we have cos 5x plus cos 3x minus cos 9x minus cos x. Okay, so apply the result. By applying result, which result we have to use here? If y is equal to cos of bx plus c, then its nth derivative yn will be cos of bx plus c formula. Be fast. Cos of bx plus c. Nth derivative of cos of bx plus c. A raised to n cos bx plus c plus n pi. Cos of bx plus c. मॅम B raised to n. ax Ax plus b. करायचं B ना. हा, मग तेच म्हणते ना, मग मी ते bx plus c म्हणते तरी पण कुणी काही बोलत नाहीये. शांत बसला सगळेजण. Which result we are going to use here? ax plus b. Cos of ax plus b. Y is equal to cos of ax plus b, then yn is equal to a raised to n into cos of ax plus b plus, n pi by 2. yes, it is n pi by 2. So according to this result, we are getting nth derivative of given function, that is 1 by 4 into, in bracket, 5 raised to n into cos of 5x plus n pi by 2 plus 3 raised to n into cos of 3x plus n pi by 2 minus 9 raised to n cos of 9x plus n pi by 2 minus 1 raised to n into cos of x plus n pi by 2. This is the nth derivative of this function y is equal to. Okay. And solving next one. If y is equal to e raised to 2x into sine of x by 2 into cos of x by 2 into sine 3x, then find its nth order derivative. The given function y, which is equal to e raised to 2x into sine of x by 2 cos of x by 2 sine 3x. Okay, as we have half angle formula, sine theta by 2 into cos theta by 2 is equal to Sin x upon 2. n x by 2. So, yes, y is equal to e raised to 2x into sin x divided by 2 into sin 3x. Therefore, y is equal to half into e raised to 2x into sin a into sin b चा formula परत. So half into sin a into sin b, Cos a minus b. cos of a minus b. A is a is x, b is 3x. So it will be minus 2x minus cos of a plus b, that is 4x, which is equal to 1 by 4 into e raised to 2x
in bracket cos 2x minus cos 4x. So multiplying this e raised to 2x with this bracket, we are getting that 1 by 4 into e raised to 2x into cos 2x minus e raised to 2x into cos 4x. Okay. Which is equal to, आता या ठिकाणी रिझल्ट यूज करतोय. इफ y इज इक्वल टू e raised to x into cos of bx plus c, then its nth order derivative yn is equal to r raised to n into e raised to x into cos of bx plus c plus n phi, where r is equal to square root of a square plus b square and phi is equal to tan inverse of b divided by a. So using this result, we are getting the nth derivative of this phi, that is yn is equal to 1 by 4 into, in bracket, r raised to n into e raised to 2x into cos of 2x plus n phi minus r raised to n into e raised to 2x in bracket cos of 4x plus n phi, which is equal to 1 by 4 e raised to 2x we can get as common term, so it is e raised to 2x divided by 4 in bracket r raised to n. In this term a is equal to 2 and b is also 2. So here r raised to n means a square plus b square, square root of a square plus b square. So 2 square plus 2 square, root 8 raised to n into cos of 2x plus n phi. आता हा phi मी तोपर्यंत तसंच ठेवते, परत कॅल्क्युलेट करूयात आपण, minus r raised to n. Again here it is 2, that is a, b is equal to 4. 4 square, that is 16, 2 square, that is 4. 16 plus 4, root 20 raised to n into cos of 4x plus n phi, where phi is equal to tan inverse of b divided by a. So 2 divided by 2 is equal to tan inverse of 1. What is the value of tan inverse of 1? Pi by 4. It is pi by 4. Then again second phi, suppose here it is phi 1 and here it is phi 2. Second phi we are calculating, tan inverse of b by a, 4 by 2 is equal to tan inverse of 2. Tan inverse of 2, there is no need to calculate this. Okay, so put this tan inverse of 2 as it is. So finally we are getting that answer, e raised to 2x divided by 4 into, in bracket, square root of 8 raised to n cos of 2x plus n pi by 4 minus square root of 20 bracket raised to n cos of 4x plus n tan inverse of 2. Just I am writing as it is. Okay, this is the solution. हे समजलं? Yes, ma'am. Now after this, we are moving towards the next bit of this chapter, that is Leibniz theorem. Okay, now Leibniz theorem,
I'm going to share here. Is it visible to all? Yes, ma'am. Okay. Here this theorem is without proof. आपल्याला हा जो थेरम शिकायचा आहे लिबनिझ थेरम तो असणार आहे विदाउट प्रूफ. So let me read this first and then after that I will explain it. If u and v are the functions of x such that their nth derivative exists, then the nth derivative of their product is given by u into v n is equal to un into v plus nc1 un minus 1 into v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus so on plus ncr into un minus r into vr plus so on plus u into vn, where u, r and vr represents rth derivatives of u and v respectively. Okay, this is the theoretical part of this Leibniz theorem. What is given here? Just I will write with our own words. Okay, if u and v, where u and v are functions of x. Okay, now these are possessing derivatives of nth order. These are possessing derivatives of nth order. Then by using binomial expansion, आता हे जे expansion आहे ते binomial expansion आहे. nc1 म्हणजे काय आहे? nc1, nc2, nc3, ncn. इथली टर्म असणार आहे ncn into u into vn, लास्ट टर्म इथली. एक्सपान्शन माहिती आहे तुम्हाला? बायनॉमियल एक्सपान्शन ऐकलंय वर्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so according to that binomial expansion, this u into v up to nth derivative, possessing derivatives, म्हणजे आता हे जे काही u आणि v जे फंक्शन्स आहेत x चे फंक्शन्स आहेत आणि यांचे डेरिव्हेटिव्ह पॉझिस होतात. दे आर we are getting the derivatives up to nth term. So by using binomial expansion, this derivative or this expansion we can write as un into v. इथे काय असणार आहे? nc0 असणार आहे. nc0 un into v plus nc1 un minus 1 into v1 plus nc2 into un minus 2 v2 plus so on. Last term will be ncn into u into vn. ओके, आता हा थेरम अप्लाय करायचा आहे. आता याच्यामध्ये अप्लाय करताना कसं करायचंय बघा. इथं हा थेरम जो अप्लाय करायचा तो आपल्या सिंपल लँग्वेज मध्ये आपल्या कन्व्हिनियंटनी आपण तो थेरम अप्लाय करतोय. लुक एट दिस फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थेरम. द रूल हाऊ टू गेट दॅट nth डेरिव्हेटिव्ह. सो फर्स्ट डिटरमाइन द फंक्शन हुज nth डेरिव्हेटिव्ह. आता इथे u आणि v माहिती आहेत आपल्याला. We have u and v, the functions of x. मग आता याच्यामध्ये u आणि v हे दोन टर्म्स जे दिलेले आहेत तर ते दोन टर्म्स कसे कन्सिडर करायचे बघा. फर्स्ट डिटरमाइन द फंक्शन हुज nth डेरिव्हेटिव्ह इज नोन. ज्याचा nth डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे तो डिटरमाइन करायचा. अँड दॅट विल बी कन्सिडर ॲज u. u is whose nth derivative is known. ओके, आणि v का कन्सिडर करतो? आता v एका स्टेपला पहिली डेरिव्हेटिव्ह घेतला, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेतला, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह घेतला, म्हणजे कोणत्या तरी एका स्टेपला v चा डेरिव्हेटिव्ह हा तुम्हाला 0 मिळतो. ओके, अँड दॅट कुड बी कन्सिडर ॲज अ v. The term whose derivative at some stage will be 0, that term considered as v. Okay, म्हणजे ते या ठिकाणी मेन्शन करू मी इथं. v means whose derivative will be 0 or constant at some stage. हे दोन पॉइंट्स क्लिअर झाले?
खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता ज्यावेळेस आपण लिबनिझ थेरम अप्लाय करतो ह्या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. पहिली गोष्ट आहे जी यू कन्सिडर करतो, आणि यू कधी कोणत्या टर्मसाठी कन्सिडर करतो, whose nth derivative is already known, whose nth derivative is already known, that function considered as u, that term considered as u. And second term, whatever that second term is there, considered as v, whose derivative will be 0 at some stage. Okay, this will be the first point. Therefore first term will be, ज्यावेळेस आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतो त्याचा फर्स्ट टर्म इज un इंटू व्ही, म्हणजे nth डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि फंक्शन v तसाच ठेवला तर दॅट विल बी द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, फर्स्ट टर्म असणार आहे इथला एक्सपान्शनचा. देन राईट नेक्स्ट बायनॉमियल कोएफिशियंट n, multiply it by previous derivative of u and by next derivative of v, and continue this process. What I am saying, in third stage or in third step, next binomial coefficient n, multiply it by previous derivative of u and next derivative of v, and continue this process. Okay, how? Look at this. हे प्रोसेस कंटिन्यू झाली. याच्यानंतर at some stage, I will write here that 4 point. At some stage, derivative, you will find derivative of v is 0, and at that time we have to stop that process there only. At that time we have to stop that process there only. Okay, therefore the Leibniz theorem also be stated as, I am taking that uv into n, that is y. So it is yn is equal to un into v. बघा इथं हे इम्पॉर्टंट आहे. आता un into v plus n into previous derivative of un, that is un minus 1 into next derivative of v, that is v1, plus n into n minus 1 divided by 2 factorial previous derivative of un minus 1, that is un minus 2 into next of v1, that is v2, plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial previous derivative of un minus 2, that is un minus 3 into next derivative of v2, that is v3, plus so on, plus finally we are getting that last derivative, that is u into vn. कुठेतरी आपल्याला एक टर्म आपल्याला कॉन्स्टंट मिळते, म्हणजे v तुमचा 0 मिळतो. त्या ठिकाणी ती प्रोसेस इथं थांबवली जाते. सो ऍक्च्युअल वी आर युजिंग दिस फॉर्म्युला
yn is equal to un into v plus n into un minus 1 into v1 plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into un minus 2 into v2 plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial un minus 3 into v3 plus so on plus u into vn. This is known as Leibniz theorem. And by using this Leibniz theorem, we have to solve examples. Theorem लक्षात आला? Yes, ma'am. Theorem समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. हा फक्त हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे आपल्याला आता. yn is equal to. ठीक आहे? आता बघा एखादं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून बघूयात आपण. बघा हा लिबनिझ थेरम दिलेला आहे इथं. इफ y is equal to u into v, then yn is equal to un v plus n into un minus 1 into v1 plus n into n minus 1 divided by 2 factorial un minus 2 into v2 plus so on last term, that is u into vn. u कोणता टर्म कन्सिडर करायचंय ज्याचा n चे डेरिव्हेटिव्ह ऑलरेडी माहिती आहे आणि v असा फंक्शन कन्सिडर करायचं की त्याचा एका स्टेजला डेरिव्हेटिव्ह हा 0 येतो. आपण हे एक्झाम्पल नंतर सॉल्व्ह करूयात. पहिल्यांदा आपण सिंपल एक्झाम्पल बघूयात. स्लाइड चेंज होत नाही झाली? झाली मॅम. झाली. हा ब्लँक पेज दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes. हा. If first example, if y is equal to x raised to 4 into cos 3x, then find yn. nth डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचंय. आता या फंक्शन मध्ये y is equal to x raised to 4 into cos 3x. In this example, tell me which will be u and which will be v. X raised to 4 will be v and cos 3x will be Yes, u is equal to cos 3x and its nth derivative un is equal to काय असेल 3 raised to n into Cos cos 3 of 3x plus n pi. n pi by 2. And here v is equal to, we are considering x raised to 4. Okay, now by Leibniz theorem, yn is equal to un into v plus n into un minus 1 into v1 plus n into n minus 1 divided by 2 factorial un minus 2 into v2 plus so on plus u into vn. So here y is equal to x raised to 4 into cos 3x, as u is equal to cos 3x and v is equal to x raised to 4. Therefore yn is equal to un into v. What is un? 3 raised to n into cos of 3x plus n pi by 2 into v x raised to 4 plus n into याचा प्रीवियस डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. आता याचा प्रीवियस डेरिव्हेटिव्ह पहिला त्याचा आधीचा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल सांगा मग. 3 raised to n minus 1 cos. Yes 3 raised to n minus 1 into cos of, इथे x राहिलाय माझा, हा cos of 3x plus n pi by 2 च्या त्याच्या आधीचं n minus 1 pi by 2 into next derivative of x raised to 4
4 into x cube. 4x cube. Okay, plus n into n minus 1, n into n minus 1 divided by 2 factorial into previous derivative of this term. So that is 3 raised to n minus 2 cos of 3x plus n minus 2 pi by 2 into derivative of next derivative of 4x cube. It is 12x square. Okay, plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into 3 raised to n minus 3 cos of 3x plus n minus 3 into pi by 2 into next derivative of 12x square, that is 24x plus n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 divided by 4 factorial 3 raised to n minus 4 into cos of 3x plus n minus 4 into pi by 2 and derivative of 24x, that is 24. आणि याच्या next जर derivative घेतला it will be 0. So we should stop this process up to this last stage. याच्या पुढे आपण डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकत नाही कारण या 24 चा डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला 0 मिळतो. त्यामुळे या स्टेप पर्यंतच आपल्याला ही प्रोसेस कंटिन्यू करायची लिबनिझ थेरमची. ठीक आहे. Now this is the nth derivative by using Leibniz theorem. हे प्रत्येकाला समजलं आता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आपण पुढचं एक्झाम्पल बघूयात आता. दुसरं एक्झाम्पल घेऊयात. If y is equal to 7 raised to x into x raised to 7, then find yn. Determine u and v first. In this example, what is u? 7 raised to x. Yes, Raised 7 raised to x. Nth derivative of 7 raised to x is equal to 7 raised to x into log 7 bracket raised to n, and v is equal to x raised to 7. Okay, therefore by Leibniz theorem, yn is equal to un into v plus n into previous derivative of un and next derivative of v plus again n into n minus 1 divided by 2 factorial previous derivative of un minus 1, that is un minus 1 that is minus 2 into v2 plus so on plus u into vn. So here we are getting nth derivative of 7 raised to x into x raised to 7. So that will be first un. Write down that 7 raised to x log 7 bracket raised to n into v. What is v? X raised to 7 plus n into याचा previous derivative. इथं काही चेंजेस होणार नाहीत. 7 raised to x हाच राहणार आहे. So log 7 bracket raised to n minus 1 into 7x raised to 6 plus n into n minus 1 divided by 2 factorial
7 raised to x into log 7 bracket raised to n minus 2 into 42 x raised to 5 plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial 7 raised to x into log 7 bracket raised to n minus 3 into 42 into 5. 42 into 5. Hello? 210. 210. 200 x raised to 4 plus n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 divided by 4 factorial 7 raised to x into log 7 bracket raised to n minus 4 210 into 4 840. 840 x raised to 3 plus n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 divided by 5 factorial 7 raised to x into log 7 bracket raised to n minus 5 into 840 into 3 2520 Yes, ma'am. x raised to 2. Then next one, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 divided by 5 factorial into next term. Ma'am, 6 factorial. हा इथं 6 factorial. next term. इथं multiplication मध्ये इथं काय असेल आता 7 raised to x 5040. 7 raised to x into log 7 bracket raised to काय असेल इथं आता N 6 minus factorial N minus 6. n minus 6 into 2520 into 2 5040. 5040x plus next one n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 into n minus 6 divided by 7 factorial into 7 raised to x into log 7 raised to n minus 7 into 5040. This will be the nth derivative of y is equal to 7 raised to x into x raised to 7. हे पुढे कंटिन्यू झालेलं प्रोसेस. ठीक आहे, हे सगळ्यांना समजलं का इथं? Yes, ma'am. आता खूप सोपं एक्झाम्पल घेऊयात, सिंपल एक्झाम्पल घेऊयात. आता थर्ड वन, इफ y is equal to x cube into e raised to x, then find yn by using Leibniz theorem. So here as we have e raised to x whose nth derivative is known, आपल्याला e raised to x डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे, म्हणजे a is equal to 1 आहे, त्यामुळे इथे e raised to x झाला आणि x cube that is v. So first consider u is equal to e raised to x and v is equal to x cube. Therefore, by Leibniz theorem, yn is equal to, tell me that derivative of nth derivative of e raised to x. E raised to x. E raised to x into n, 1 raised to n, that is e raised to x into x cube as it is, plus n into previous derivative of e raised to x, that is e raised to x, and next derivative of x cube 3x. 3x square, plus
n into n minus 1 divided by 2 factorial. Previous derivative of e raised to x, again it is e raised to x, into next derivative of 3x square, that is 6x plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial e raised to x as it is derivative of 6x, next derivative of 6x, that is 6, which is equal to, आता इथे सिम्प्लिफाय जर केला आपण तर हा e raised to x तसाच राहील, प्रत्येक ठिकाणी e raised to x आहे. So if you are taking that e raised to x as a common term in bracket, जर कॉमन निघत असेल तरच कॉमन काढा, अदरवाइज कॉमन काढण्याच्या भानगडीत पडू नका. हे आपण इथपर्यंत प्रोसेस का स्टॉप केली, कारण याच्यानंतर आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह 0 मिळणार आहे. ओके, म्हणजे या ठिकाणी कॉन्स्टंट टर्म जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आपण डेरिव्हेटिव्ह घेत जातोय आणि एका स्टेजला या कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0च मिळणार आहे, त्यामुळे ती प्रोसेस इथेच थांबवायची आपल्याला. सो फर्स्ट टर्म दॅट इज एक्स क्यूब प्लस n इंटू 3x स्क्वेअर प्लस, आता इथे बघा 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 2 into 1 आणि इथे 6 आहे म्हणजे 6 डिवायडेड बाय 2, 6 divided by 2 3. So n into n minus 1 into 3x plus हा 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 3 into 2 into 1 म्हणजे 6 आणि हा 6 कॅन्सल झाला आणि इथं काय राहतं प्लस n into n minus 1 into n minus 2. Okay, this is the answer. सिम्प्लिफिकेशन करताना थोडंसं केअरफुली सिम्प्लिफिकेशन करा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूयात आपण. फोर्थ एक्झाम्पल, y is equal to x square into a raised to x. आता या ठिकाणी u काय आहे, a raised to x, याचं nth डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल तुम्हाला, a raised to x into log a bracket raised to n and v is equal to x square. Then by using Leibniz theorem, as y equal to x square into a raised to x, then yn is equal to a raised to x into log a bracket raised to n into x square as it is plus n into a raised to x into log a bracket raised to n minus 1 into 2x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial a raised to x into log a bracket raised to n minus 2 into 2. This process we have to stop here only. Now simplifying this term and we get yn is equal to a raised to x into log a bracket raised to n into x square plus 2 x square नंतर लिहूयात आपण n into a raised to x into log a bracket raised to n minus 1 into 2x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial. हा 2 कॅन्सल झाला म्हणजे या ठिकाणी फक्त n into n minus 1 into a raised to x into log a bracket raised to n minus 2 एवढंच राहून जाईल. हे समजलं सगळ्यांना? येस मॅम. हे जे एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत आपण याच्यामध्ये nth डेरिव्हेटिव्ह माहिती असलेले एक्झाम्पल्स म्हणजे फर्स्ट केस आहे, ही लिबनिझ थेरमची फर्स्ट केस आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्हाला nth डेरिव्हेटिव्ह एखाद्या टर्मचा nth डेरिव्हेटिव्ह ऑलरेडी माहिती आहे त्या टाइपचे आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहेत. आता परत एक एक्झाम्पल बघूयात. आता इथं ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेलंच आहे ते आपण मगाशी घेतलं होतं ते.
Just a minute. I will take that. Look at this. Find the nth derivative of x into log x. आता याच्यामध्ये x चा डेरिव्हेटिव्ह एका स्टेजला जाऊन 0 होणार आहे आणि log x चा nth डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे. सो हियर u is equal to log x and v is equal to x. आता log x चा nth डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? log of ax plus b चा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे आपल्याला. nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log of ax plus b. What is that nth derivative? yn is equal to minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial into a raised to n na? Divided by ax plus b bracket raised to n. मग आता इथे a च्या ऐवजी फक्त 1 आहे आणि b इज इक्वल टू 0 आहे. म्हणजे log x चा डेरिव्हेटिव्ह nth डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x nth डेरिव्हेटिव्ह इज इक्वल टू minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial 1 raised to n divided by x raised to n. ओके, हे आलं लक्षात? मग त्याचा प्रिव्हियस डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? प्रिव्हियस डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? हा nth डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे हा y u n घेतला. u n minus 1 काय असणार आहे? u n minus 1 इट विल बी minus 1 raised to, आता या ठिकाणी n च्या ऐवजी n minus 1 रिप्लेस करतो. पुट n इज इक्वल टू n minus 1. मग आता n minus 1, so it will be n minus 2, and here also we are replacing that n by n minus 1. It will be n minus 2 factorial divided by x raised to n replaced by n minus 1. So it will be n minus 1. Got it? मग आता हे सगळे टर्म्स या ह्याच्यामध्ये ठेवले, लिबनिझ थेरम मध्ये ठेवलेत. जस्ट चेक आउट दॅट. Look at this. u is equal to log x, v is equal to x. Okay. Now finding out nth derivative of this x into log x by using Leibniz theorem. So first un into v. Un, that is minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial divided by x raised to n into x as it is, plus n into previous derivative of this un. It will be minus 1 raised to n minus 2 into n minus 2 factorial divided by x raised to n minus 1 into derivative of x, that is 1. आणि पुढचे डेरिव्हेटिव्ह सगळे आपल्याला 0 मिळणार आहेत. हे झालं. आता याला सिम्प्लिफाय केलेलं आहे बघा. minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial divided by x raised to n minus 1 plus n into minus 1 raised to n minus 2 into n minus 2 factorial divided by x raised to n minus 1. आता या ठिकाणी इथे x राहिला, इथला x राहिला, इथं आता लिहायचं. नाउ आता याच्यामध्ये सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे बघा. n minus 1 factorial x raised to n minus 1. इथे कॉमन काय काढता येईल सांगा मला? याच्यातलं कॉमन काय काढता येईल तुम्हाला? -1 लिहिताना थोडस वेगळ्या पद्धतीने लिहिलेलं आहे इथं. लिहिताना थोडंसं x raised to n minus 1. काय म्हणते? 1 upon x raised to n minus 1 कॉमन काढता येईल. कारण हा जो x आहे ना इथला, हा खाली घेतलाय, रेस टू -1 घालाय, म्हणजे इथे x रेस टू n -1 झाला, इथे x रेस टू n -1 झाला. बरोबर आहे? म्हणजे काय घेतलं बघा इथे त्यांनी घेताना कसं घेतलेलं आहे? 1 अपॉन x रेस टू n -1 कॉमन घेतला. ब्रॅकेट मध्ये काय राहतं बघा? -1 रेस टू n -1 into n minus 1 factorial plus
n into -1 raised to n minus 2 into n minus 2 factorial. हे प्रत्येकाला स्टेप समजली? Yes, ma'am. हा, आता बघा इथं -1 raised to n minus 1 n minus 1 फॅक्टोरियल आहे. इथं -1 raised to n minus 2 n minus 2 फॅक्टोरियल आहे. परत याच्यात कॉमन काय काढू शकताय तुम्ही? n minus 1 factorial. n minus 1 factorial, which is equal to n minus 1 factorial divided by x raised to n minus 1 in bracket -1 raised to n minus 1 plus n into -1 raised to n minus 2 into n minus 2. ओके, आता इथं बघा -1 raised to n minus 1 आहे आणि इथं -1 raised to n minus 2 आहे. मॅम हा. आपण n-1 फॅक्टोरियल नाही काढू शकत. n-2 येते मॅडम. n-2 फॅक्टोरियल. कारण काय, ज्यावेळेस आपण इथं बघा n+2 फॅक्टोरियल इट कॅन बी पुट ॲज n+1 फॅक्टोरियल इंटू n+2 प्लस म्हणजे पॉझिटिव्ह असताना आणि सपोज निगेटिव्ह आहे. आता आपण सिंपल एक्झाम्पल ज्यावेळेस घेतोय आपण 5 इज इक्वल टू काय करू शकतोय, सॉरी 5 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 into 3 into 2 into 1 असं लिहितोय. सपोज -5 फॅक्टोरियल घ्यायचंय आपल्याला, सपोज -5 फॅक्टोरियल घ्यायचंय तर कसं घेणार सांगा? -5 into -4 into -3. -5 into -4 into -3 into -2 into -1. आता मला या फॉर्म मध्ये सांगा, n+2 च्या फॉर्म मध्ये फॅक्टोरियलच्या, म्हणजे n-2 फॅक्टोरियल, n-2 फॅक्टोरियल म्हणजे प्रिव्हियस टर्म आहे ती. n-2 फॅक्टोरियल n-1 च्या आधीची टर्म आहे, बरोबर आहे. निगेटिव्ह साइन मध्ये चाललोय आता, पण कमी होतात नंबर्स, कमी होत राहतात. त्यामुळे इथं आपल्याला इथं घेताना आपण n-2 फॅक्टोरियल घेतो. इथं ही जी टर्म आहे इथली, जस्ट अ मिनिट. हा, इथं कॉमन घेताना काय घेता येईल मग आपल्याला? n-2 फॅक्टोरियल. n-2 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय x raised to n-1 इन ब्रॅकेट. हा -1 raised to n-1 तोपर्यंतच ठेवूयात, इंटू n-1. इथला n-2 फॅक्टोरियल गेलाय त्यामुळे ते n-1 राहणार, प्लस n इंटू -1 raised to n-2 इंटू 1. ठीक आहे. मग आता परत बघा इथं -1 raised to n-1 आणि -1 raised to n-2, -1 raised to n-1 and -1 raised to n-2. याच्यातलं कॉमन काय घेता येईल? -1 raised to n minus 1. -1 raised to n-1 or 2? 2. हा, ऍक्च्युअल ही जी संख्या आहे n-2 म्हणजे छोटी संख्या आहे आणि n-1 म्हणजे त्याच्यापेक्षा मोठी संख्या आहे ती. सो हिअर n-2 हे कॉमन घेतलं तर आपल्याला ऍक्च्युअल काय मिळतं इथं बघा, -1 raised to n-2 इंटू n-2 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय x raised to n-1 इंटू इन ब्रॅकेट याच्यामधलं n-2 कॉमन घेतला म्हणजे -1 राहिला इथं. सो मायनस इंटू n-1 प्लस हा n राहिला फक्त. सो दॅट इज हिअर. आणि हे प्लस n मायनस n कॅन्सल झाला, मायनस इंटू मायनस प्लस 1. सो इन ब्रॅकेट इट बिकम्स +1. एक्झाम्पल समजलं सगळ्यांना? येस मॅम. ओके, सपोज जर नाही समजलं, कन्फ्युजन झालं असेल तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊयात अजून. लेट मी चेक युअर अटेंडन्स. रोल नंबर 1 2 3 4 5 5 ऑब्सेंट,
6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. I am going to end this meeting. Please fill up your scholarship form as early as possible. The last date is 13th January only. Today, 25th January is there, and within 3 days, you have to complete your scholarship form.